Salut tout le monde, c'est SolidBigBoss62, bienvenue pour ce deuxième épisode de Call of Cthulhu. Dans le dernier épisode, nous n'avons pas fait grand chose et nous sommes arrivés à Darkwater. Et donc nous avons discuté dans le bar à côté, mais on a foutu la merde, donc du coup, voilà, il n'a pas voulu nous servir à boire. Et on a essayé de parler aux flics, mais il ne veut pas nous aider. Parce qu'il est occupé. Et donc on s'était arrêté ici pour discuter avec le capitaine Fitzroy. Du coup, qu'est-ce que tu as à nous dire? Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. D'accord. Donc il l'a mis sur la table à côté. Ok, j'ai pas compris. Ah, d'accord. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Alors, seules quelques années sont encore lisibles. 1890-1907. Et une date partielle. Le reste du document est complètement censuré qui avait intérêt à masquer ces informations. Ok. Du coup, on doit le rejoindre sur le balcon. Alors, ici, on a un balcon. Ok. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Alors, vos documents sont illisibles. Vous parlez de l'adresse du tableau. Parlez de Darkwater. On va parler de Darkwater. Ah, donc j'ai tout ce qui est disponible en fait. Enfin, on va I was looking at your demander. photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Ah, ok. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Donc ils savent pas trop qu'est-ce qui a tué l'orque. Lui il dit c'est la créature des profondeurs, enfin des profondeurs, ouais. Et donc notre personnage lui dit oh, parlez de mythologie. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it.
Understood. You know who the building belongs to, don't you? Vous me It sous-estimez. belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Bon, c'était pas si méchant, je pensais que ça allait être plus méchant. Bon, on l'a Your déjà demandé. manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Ok, I bon. shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. D'accord, donc il avait dit que la chambre en bois était encore quelque part par ici. Et qu'on pouvait l'examiner si on voulait. Alors ça c'est pas la... Non, ça c'est pas... c'est un sac. Je sais pas où est-ce qu'il aurait pu poser la jambe en bois. Il y avait un truc avec lequel que je pouvais interagir derrière, je crois. Non. C'est bizarre, j'ai cru voir j'ai cru voir quelque chose avec lequel je pouvais interagir, mais visiblement non. Apparemment ici il n'y a pas du tout de jambes en bois. Alors j'espère que c'est pas trop noir, sombre pour vous, parce que c'est vrai que c'est un peu sombre. Mais j'ai un petit peu la flemme d'augmenter la luminosité. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'horreur et que j'ai envie de rester dans l'ambiance. Donc j'espère que vous voyez quand même un minimum plus clair. Ça serait bien. Bonjour. Ah, on peut leur We're no parler. longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Violent. Et on va rien y dire. Bonjour. On peut passer par ici cette fois. Il fallait bien parler avec le capitaine, sinon on pouvait pas aller par ici. Bonjour. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Ok. Il m'a dit de parler au capitaine si je voulais savoir. On va aller parler au capitaine, on va voir. Ah mais je sais pourquoi le briquet s'est éteint tout à l'heure, parce qu'il s'est brûlé, je crois. À force de laisser le briquet allumé, je crois que à l'endroit où il porte, ça commence à brûler aussi. You're back again. What?
Ah oui. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Et attendez, on va lui en demander où est-ce que... Can you tell me where the Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. Ok, I shall be on my... comme ça nous fait le truc en gris. Parce que peut-être qu'il y a un truc, un trophée, ou qu'il faut demander tout au personnage, je sais pas. Même si j'ai dit que mon but ce n'était pas de le platiner. Enfin, du moins pas tout de suite. On a un objet caché quelque part. Ok, donc je suppose que quand ça clignote vite, peut-être que... je sais pas. Alors, levier. Le levier sert à actionner un mécanisme. A handle. Ok. It must come from these old winches. This tunnel goes under the warehouses. Cette pièce permet de soulever et maintenir de lourdes charges sans risque. This ratchet device seems to be usable. Du coup, on monte. Je vais se faire mal mon perso à force de le porter. Alors je sais qu'il y a un trophée. Enfin, un objet caché quelque part, mais je sais pas, est-ce que c'est I could secondaire. use this old winch to lift the grating. Voilà. Ouais, et du coup. Peut-être comme ça, peut-être là. Non. Alors j'ai peut-être un objet que j'ai pas trouvé. C'est à l'intérieur. Ça me montre que c'est à l'intérieur, donc c'est que c'est quelque part par ici. Là. A whale vertebra. This place is full of junk. Là ici. It should be possible to mount this car. Ah d'accord, donc ouais. En fait les objets cachés c'est les objets que je dois récupérer pour pouvoir réparer ça. Le rouage et maintenant on peut actionner la manivelle. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Il y a un gaz vert en dessous que j'aime pas trop. Alors, quelque chose me dit. Merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Smoke. I hope it's... Ben, j'espère aussi.
Juste arrête de tousser parce que sinon, s'il y a des ennemis ici, je vais te faire repérer. Étrange. Bah, raison. Oh merde. J'ai pas vu, donc j'ai pas été surpris. Ok. Ah d'accord, donc on a halluciné. Ah d'accord, c'est... Je vois en fait, ce n'est pas du tout toxique. C'est hallucinogène, je crois. En fait, notre personnage, il a cru qu'il était tombé sur un tentacule et donc il a vu une hallucination. J'ai eu un trophée. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo quand j'ai été trouvé. Peut-être pas. This is primitive. Est-ce que j'ai le bon niveau pour l'occultisme? Parce que, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir des bons attributs. Attendez, je regarde. Ah ouais, mais en fait, j'ai déjà des... Occultisme, j'ai que 2 points. Hein. Ah, d'accord, donc ça s'améliore en découvrant des trucs dans l'environnement, ok. Voilà. Ouais. Donc j'augmente à chaque fois de trucs. Oui, je sauvegarde, donc ça on regarde, ouais, ok. Indices, donc ça on les a déjà vus, les indices. Mon vieux briquet, j'ai gravé en mémoire de la 77e division d'infanterie et des hommes tombés lors de batailles perdues. Du bataillon perdu. 10, 7, 78. Ok. Il y avait un truc. Ok, donc ça c'est des trucs qu'on a déjà récupérés. Du coup j'ai traversé l'eau, c'était là. Ouais. Ok, donc là on a une autre porte. Non, des escaliers. Je croyais que c'était une échelle, pas des escaliers, une échelle. Je croyais que c'était une porte. Et pas du tout. Alors je sais que pour l'instant il n'y a pas vraiment de trucs This place stinks. de trucs What dangereux, is the mais connection between this place and the Sarah Hawkins case? normalement les choses dangereuses vont pas tarder à arriver. Normalement on va se faire poursuivre. Enfin, il y a beaucoup d'infiltration je crois. Ok. Alors je sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est passé mais bon. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Ok, donc quelqu'un a frappé le miroir et donc il s'est blessé. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Insomnie, je connais ça. Ouais. Là on a un autre tableau.
Tableau d'un homme, plutôt effrayant. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Je sais pas trop à quoi ça sert ce mode. Mais on va dire que ça sert peut-être à une concentration, je ne sais pas. Alors attendez, parce que Pierce est un vétéran de la Première Guerre mondiale où il a participé à l'offensive Meuse-Argonne. On l'a pas lu ça. On va lire. C'est un des rares survivants du bataillon perdu, un ensemble d'unités américaines lourdement touchées par des tirs ennemis et alliés, forcés de tenir leur position des jours durant, entourés par des cadavres de leurs camarades tombés sans ration ni médicaments. Les soldats étaient considérés comme déjà perdus par leurs compatriotes. Pierce est traumatisé par ces événements. Il consomme des somnifères et de l'alcool pour tenir à distance les cauchemars qui le hantent. La cité émergée. En enquêtant sur l'entrepôt des Hawkins, Pierce a pénétré dans un tunnel en partie submergé qui courait sous les docks. Là, quelque chose a attrapé son bras et l'a entraîné sous la surface, suffoquant. Le détective a entreaperçu des cadavres humains et animaux ainsi qu'une cité sous-marine. Pierce est parvenu à remonter à la surface pour découvrir qu'au lieu de tentacules, c'était des algues qui s'étaient enroulées autour de son bras. La vision l'a néanmoins ébranlé par sa précision et sa violence. Ok. Donc on a une santé mentale correcte. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, on est obligé de donner tous les points à un truc en fait. Je crois. Ok, donc là en psychologie, j'ai mis tout. Ok. Pour ça, je me suis dit, bah merde, c'est retombé. Ah, c'est redescendu. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Ouh. Est-ce qu'on le menace? Allez. Ah, je sais pas, non. Attendez. Score suffisant. Hein. Faisons l'équipe. You sent your men away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Bonjour, madame. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now?
Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye Je fais on ce que je you. veux. We'll meet again. Oh, bien sûr. Je n'en Is doute it point. far, this mansion? Bon, apparemment, le flic fait Look équipe avec nous behind maintenant. you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. D'accord. C'était censé m'impressionner. Ok. Jardin du manoir Hawkins. Pierce est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt. Le lieu que tout croit abandonné a révélé quelques surprises. Les traces d'une récente... Well, here we are, Hawkins mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Coupé. You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. J'ai l'impression qu'on se fout It de ma remains gueule to quand be seen what on they est did with à all la their porte de money. ma chambre. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Ça regueule. Je Unless vais you still couper have parce que questions. mes parents ils regueulent pour des trucs qui leur concernent pas. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error,
then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. You stay here and keep an eye on things. Okay, but don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. No question of leaving now. I must examine the scene of the fire. Cheapers! Poe's prophetic raven. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Poor kid. Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins. Someone must really hate Charles. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester.
Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. What do you think you're doing? So talk, and no baloney. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule, and I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. This gate is locked. C'est bon. Du coup, on a rencontré ce vieux schnock qui a voulu nous tuer. J'ai essayé de m'emparer de ça, mais bon... j'ai cru que j'allais mourir, mais non, il m'a pas tué, ça va. Je sais, je visite, mais... ce serait dommage de louper des trucs. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Ouais. Ça me semblait aussi. Bourbon. Empty, of course. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais pouvoir boire? Ouais. Et du coup, ça sert à quoi? À rien du tout. Bon. Alors, on va remonter, on va rentrer dans le manoir du coup. Et chasser la vermine. Alors je pense qu'avec un peu plus de force, j'aurais pu le désarmer. Hein. Pierce, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Je voulais y aller tout seul, mais bon, visiblement il veut Let's rentrer take a avec moi. look inside. I'm coming with you. There's no way I'll leave you alone in there without a watchful eye. Alors, Manoir, Hawkins, Pierce et l'officier Bradley ont exploré les jardins du Manoir Hawkins.
La famille repose dans le cimetière du domaine gardé par Silas Winchester, le vieux concierge toujours fidèle à ses employeurs. Veille sur les lieux, armé de sa hache, Pierce et Bradley sont parvenus à le calmer et ont finalement obtenu la clé du manoir Hawkins. Ils entrent dans la bâtisse à la recherche de la scène de l'incendie. Ok, pendant un instant. Follow me. I know the place. Who left D'accord. this light on? Par contre, t'as une lanterne et pas moi. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on revient dans le passé, en fait. C'est bizarre. Mais on peut interagir avec ça. This roast. What strange creature has flesh like this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ok, donc il y a eu une sorte de dispute. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ah là, on peut interagir avec. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Voilà, comme ça on est à 3. Ah, ici on n'est pas trop. Bah. Se fout de moi, j'avais accepté, j'avais mis 3. Ouais, il m'a la retiré. Je sais pas pourquoi. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins pose tel un explorateur devant des ruines exotiques.
Il est de notoriété publique qu'il a dilapidé sa fortune en onéreuse expédition. Que cherchait-il? Je connais pas le mot onéreuse. Let's see if I can find something the cops missed. J'ai encore un point de compétence. Ah, c'est parce que en fait, quand je fais rond, en fait, il me demande la création du personnage et en fait, c'est parce que faut que je valide. C'est pour ça en fait qu'il m'a pas, qu'il me retire à chaque fois. They had a fight. Why? The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Did it stop at the time of the fire? Oui, mais en gros, c'est la lanterne qui a mis le feu, non? Enfin, selon moi, c'est la lanterne. Là. Did someone escape the fire? Ok. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. En fait, si vous regardez bien, en fait, le perso, en fait, je vais le dire après. C'est cinématique. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Je pense qu'en fait, le perso, en fait, c'est carrément le design du perso de Vampire. C'est le jeu. Hein. Si vous connaissez pas Vampire, allez voir. Mais c'est exactement le même, la même tête, la même barbe et tout. Allez, on va être méchant. I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I found a bottle of whiskey. On va tout dire. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it.
Oh, yeah? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Dr. Fuller? A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Le couple s'est battu. Je dirais pas comme ça, je dirais plus une dispute de famille, je sais pas, vous avez pas vu à la table. Bon, I think the on va dire Hawkins ça couple maintenant. got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Il y a quand même des bonnes animations, hein. Le jeu il est pas super beau mais il a des bonnes animations quand même. Ah mais... I just asked that you d'accord. don't disturb anything. Ah oui, c'est parce qu'on peut pas interagir avec les objets dans le noir, c'est vrai. This door is locked. Alors, on va bientôt s'arrêter, on va juste continuer un petit peu. Attendez, il y a un objet là. Histoire générale de la médecine. Ok, donc là c'est pour nous augmenter notre truc. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door is blocked from the outside. Oh, ça se rappelle. Je croyais qu'il se serait pas rappelé. On peut pas lire ça, non. Bon, on va s'arrêter ici. Je pense que dans le prochain épisode, on aura le commencement des emmerdes. Enfin, on espère, parce que, bon... Je pense que là, c'est parce que l'histoire se met en place, et donc, voilà, on connaît pas tout. Mais, ça serait bien, parce que sinon, ça va devenir mou. Au bout de 3 épisodes, quand même, sans action, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant, je pense que vous devez être en mode... ouais, c'est un petit peu mou, j'aime pas trop. Je comprendrai. Bon, je pense que dans le prochain épisode, là, ça devrait aller mieux. Je pense que là, on devrait avoir des emmerdes qui commencent. On est dans un manoir, puis apparemment, il y a quelqu'un qui est... voilà. Pas le bienvenu dans ce manoir. Donc on verra ça. Moi je vous dis à la prochaine, c'était SoyBigBoss62. Bye.